Can you see the screen? Yes, sir. Okay. So till last class, what you learned, you would have forgotten. So 1 week passed, 1 week over. Turn on the video. Okay. Can you see? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Okay. Then good. So it is in full screen or? Okay. So today we'll discuss the remaining part of the flower. I have brought just now only I rushed up and I brought some flowers for you. Okay, for discussing in the class. Can you able to name some parts? So this is a flower. So in this I don't have a pen now. Okay, look at this. In this, okay, where is this? This is a flower. In that, which part is calyx? What color? What color? Is it green one calyx. So here, can you tell me exactly? I cannot zoom it and then. So you are seeing me in full screen or small screen? Full screen, sir. Full screen, then okay, fine. Okay, then good. So in this, imagine this is a pointer. Okay, this is actually a legume plants, fruit. This is a here one I'm pointing out. No, this is a green color, and another one. This also green, larger one. This also green color. Which one is calyx here? See, there's a confusion. There is a small, small bristle-like structures. And you would have seen in the I discussed in the rose or in the bendy, also the flower. Here is the green one. The small one is a bigger one. And after that is a red one. Red one is obviously it is a corolla. It's a petal, made up of petal. And this one is the smaller one here. Again, there are two things are there. Two are green color. First one is the small one, then the big one green. And similarly, this flower, this also comes under the family Malvaceae, rose family actually. So this all comes under the rose family, Malvaceae family. You'll be studying for the practical. This is a bendy, okay, lady's finger flower. This also you can see in this. You can see there are many small one, green color one, small one upper side, and the larger green color one is there. Then the green color one, larger you can see. So the yellow one is a petal, and after the petal, this is the green color one. What I am showing, this is actually sepal. And what is the name of this? Which is sepal? This sepal or this is sepal? Okay. So let me tell you, this is the unique features of the family Malvaceae. Malvaceae family is a rose family. Malvaceae is a rose family flower. Only this family flower. So for a few examples, I will tell you hibiscus, China rose, bendy, or all the rose varieties. So this all having additional calyx. The small one, what you are seeing is the additional calyx. This calyx is known as the epicalyx. It is found above the calyx, not inside, outside. No, epi means outer. No, epicalyx. Outermost round is the epicalyx. Small one, epicalyx will be there. Epicalyx normally 9, 10 will be there. Then after that calyx. So 10 epicalyx, 5 calyx, and 5 petals like this will be there. 5 calyxes, 5 sepals. 5 sepals will be. This is actually sepal, forms a calyx. The bigger one is actually the individually it is together it is a calyx. And in this flower they have one more extra. This is known as epicalyx. What I am finding out is epicalyx. So most of the flower you cannot find this one. Only in the Malvaceae family you can see the epicalyx. Okay, so coming to this flower here, and this is a staminal tube that you can see the yellow color one, dot yellow color one. This is actually stamens. These are the stamens. The stamens all forms a single bundle. The tube, the long tube is called a staminal tube. And this all called as an anthracium. This totally is the main part. Except the middle one. You can see the middle, the tip, you can see this is a stigma actually. Pentaphyte. Pentaphyte means 5
lobe. 5 lobes. You can see count 5 lobes will be there. This will give an idea of the ovary. So looking at the stigma, you can count the number of carpels. This flower seems to be having one ovary only, but the ovary is made up of 5 carpels. 5 carpels. Each carpel having a style, and styles are totally fused, and then stigma are free. You can see the stigma, counting the stigma, 5 stigma, that means, and the ovary is made up of 5 carpel or 5 distal. Pentacarpellary. It's like that, pentalocular. When you cut the bendy, you can see inside. So this is this is all I brought from just now, brought from the garden. So here you can just, when you cut the bendy, you would have seen the pentacarpellary. It's like 5 chambers inside, 5 chambers. So that gives a carpel. So ovary is made up of carpel. So that carpel then continues a style. The style runs in the middle of this terminal tube. This tube is having both male and female part. What is the male part? This is all the androecium, the red one, again the yellow one. Yellow one is actually anther. The middle one is the stigma. When you remove the stigma, there's a long tube runs, very long style is there. The style runs up to the ovary. So it will connect up to the ovary. You have to do, for the practical, you have to take the section. You have to cut the flower into like this. This way you have to cut. You can see here the cut section. This section is known as a longitudinal section. You have to cut the flower, showing the ovary position, ovary style, like cutting full length off of the flower, cut into 2 pieces, lengthwise, is known as a longitudinal section. Longitudinal section, or it is known as a LS. LS, short form is LS, longitudinal section, lengthwise section. When you cut the fruit like this is the ovary. When you cut like this, when you cut this bendy in this way, it's a cross section. Like this, when you cut, you can see the 5 chambers. 5 chambers will be there. And ovules inside, what you see is a ovule. If you count the 5 chambers, you can find it, 5 chambers. Ovules are attached to the center. We will be discussing, it is called the axial presentation. Ovule is attached to the center. So when you cut, so when you take a section like this, so this is called the cross section. Cross section, either you have to take a cross section or LS, the whole flower LS, or TS of only ovary. You cannot take a TS of the flower, whole flower. If you take a TS, it's difficult. Some parts will be there, some parts won't be there. But what you will be asked to do, only take out the ovary from here, tiny ovary inside this. So, okay, tiny ovary will be there, the base. So you have to do the section. So you have to take sections like this. So the section means what is the section, like very thin section of the ovary. So I'm excuse me. I'm taking a section of the ovary. It is a bigger one, but you have to take the flower, small ovary. It has already become the fruit. You have to take like this, cutting without any damage, actually. No? So roughly I have taken. So you can see the locules. You can see here locules. Few ovules are attached, and the chambers, like 5 chambers, will be there. Each chamber is actually one represent 1 carpel. So without damage, you have to take. This is actually the cross section of the ovary. You have to take it without any damage. Slowly you have to take it. So this is next month will be asked to do in the practical, and you have to separate. You will be given the forceps, small forceps, and separate the sepals separately. And you have to keep the number of how many sepals you remove, how many petals you have removed. The petals one by one. First you have to remove the sepals. All the sepals you have to remove it. This is a practical. You have to do like this. You have to keep it. All the sepals together, calyx, and after this you have to remove the petals. All the petals you have to arrange properly in the table or the paper provided like this. So you have to do this one. Now we have removed the non-essential part. Actually, calyx and corolla, outermost round is removed. Sepals and the petals are removed. The remaining, this whole thing, it is having essential part, important part, that is known as the male and the female part inside. So male part is the androecium, female part is the gynoecium.
So both are here. Now we have to separate it. Separate it, and I think so it will take time. Anyway, let me try. Okay. Roughly, I'll take it out. I'll show you. So I have taken it into 2 pieces, cut into 2 pieces. You can find out from here. Actually, I need forceps. I don't have forceps here. And see, I use my finger. Now separate this. This is separated. The innermost one is actually gynoecium, corpus. Can you see now? Can you able to see? This I'm taking out the andrecium, completely andrecium, and the style. See the ovary. See, this is the pedicel, and the base is thalamus, and the ovary, tiny ovary. You can see the tiny ovary, and style, long style runs till the end. The end is connected with the stigma. Let me try whether it will come or not. Sometime it may break. So we will try without breaking. I'll pull it out. Okay, yes. Now this is the male part. All male parts, see, the stamens are together connected as a single tube. This is known as a monoadelphous stamens. Monoadelphous stamens. We discussed earlier class. Monoadelphous, single bundle. All stamens in single bundle, all connected to the one bundle, single bundle. This is only the main part. All the filaments are joined. Anthers are, of course, free. Anthers are yellow color one. Tip. You can see that is the anther. Then the remaining one now, the innermost one, you can see here. This is the innermost one. This is actually the gynoecium. Gynoecium is made up of corpel. The rich corpel is made up of ovary. This is the ovary, the base of the thalamus here you can see, and long style and stigma. So you can see the stigma, then long style. After this is the ovary. Now in practical, you're supposed to take the section of the ovary and keep it the slide. We'll be having practical on this chapter. So what you have to do, you have to take a section, cross section of the ovary. I'm removing this style. Take out this ovary. In ovary, you have to take a thin section. So the before I have taken in lady's finger, the same way you have to take a thin section, cut thin section. The cut section of the ovary. You can see in the blade it is attached. Okay, so I will remove other parts. You can see this attached, the thin one. So like the round one. So that you have to take it. You have to keep it in the slide. That is the CS of the ovary. This is actually ovary. Later on, this ovary become fruit. If you leave it, this ovary become fruit. So you have to take a cross section, a CS. CS means cross section. Cross section of the ovary. That is the only practical. So it is interesting. And you have to remove the calyx, check the number, and comment on the calyx. How the calyx are arranged. So it will be asked how the calyx are arranged. Either it's touching each other or not. The calyx are touch each other. Here you see the calyx arrangement. What we last class discussed. Touch. When the calyx are touch each other, it is known as a valvate. See, it's no overlapping. Just to touch each other. It's a valvate situation. One of the diagram also. This is here. The Yerkambu. The calyx touch panna one what is that? The petals are not overlap. Touch each other. In the padam touch each other. Calotropis in the okay. The petals overlap. Correct the margin touch another petal another petal. Okay, like this. So this type is known as a valvate estivation. Estivation is arrangement of petals. So by this you will be twisted estivation. Twist type one end twisted
பட்ல பார்க்கும்போது தெரியுது. பட் ஸ்டேஜ்ல நீங்க பார்க்க போனா அதுல கரெக்ட்லினா உங்களுக்கு தெரியும். ஓவர்லாப் ஆயிரும். அந்த எண்டு பாருங்க ஓவர்லாப் ஆயிருக்கும். இல்லைன்னா இந்த ஃப்ளோர்ல பாருங்க, இந்த பட் ஸ்டேஜ்ல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளீனா தெரியும். இது வந்து ட்விஸ்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இந்த பெட்டல்ஸ் என்னன்னா ஒன்னு உள்ள இருக்கும், ஒன்னு வெளியே இருக்கும். ஒரு எண்டு உள்ள, ஒரு எண்டு வெளியே. அப்படியே ட்விஸ்ட் ஆயிருக்கும். ட்விஸ்ட் ஆயிருக்கும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து ட்விஸ்டட். வேறஸ் இங்க வந்து கேலிக்ஸ் வந்து வால்வேட். இது ட்விஸ்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ கமெண்ட் ஆன் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பெட்டல்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. பெட்டல்ஸ் நீங்க ஃப்ளோரை பார்த்து சொல்லணும். பெட்டல்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச்டு இன் ட்விஸ்டட் பேட்டர்ன். இஸ் கால்ட் ட்விஸ்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன் திஸ் ஃப்ளவர் அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும். ஸோ கேலிக்ஸ் கரோலை பற்றி கமெண்ட் பண்ணணும். ஆன்டிஸ்டிங் கைனிக்ஸ் பிரித்து எடுத்துட்டு அதையும் சொல்ற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதான். இது தட் இஸ் ஃபார் த ப்ராக்டிக்கல். ஓகே. ஸோ தென் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்த ஜைமோஸ் ரெசிமோஸ்னு சொல்லியிருந்தோம். ஒன் ஆஃப் த ஃப்ளவர் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். வெளியில வாட் எவர் அவைலபிள். ஓகே. இந்த ஃப்ளவர் என்ன சொல்லுங்க? ஜைமா ரெசிமா யாராவது? இது வந்து ஒரு இன்ஃப்ளாரசன்ஸ். சின்ன பாருங்க, சின்ன சின்ன பூவா இருக்கும், பஞ்சா இருக்குல்ல. ஓல்டர் ஃப்ளவர்ஸ் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. அதை பேஸ் பண்ணி என்ன சொல்லாது? ஜைம் வெரைட்டியா ரெசிம் வெரைட்டியா? என்ன இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் தலைகளை வச்சிருக்கேன்னா, டிப் வந்து கீப் க்ரோயிங், நாட் எண்ட் வித் ஃப்ளவர் அப்படி இருக்கு. ஓல்டர் ஃப்ளவர் த பேஸ். ஓகே. அக்ரோபேட்டல் சக்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. டுவர்ட்ஸ் த டிப் போயிட்டே இருக்கும் ஃப்ளவர்ஸ். ப்ளூமிங்னா இருக்குல்ல, ஃப்ளவரிங் ஃப்ரம் த பேஸ் டு டிப் அப்படி போகும். இதுக்கு என்ன பேரு? யாராவது சொல்லுங்க. இதுக்கு என்ன பேரு? என்ன வாட் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இஸ்? Anybody can you tell me? கேக்குதா இல்லையா? This type, or you can see this flower. இந்த பாருங்க, இந்த ஃப்ளவர் ரோட் சைடில் நிறைய பார்த்துக்கலாம் நீங்க. ஓல்டர் ஃப்ளவர் வந்து பேஸ்ல இருக்கும். ஓல்டர் ஃப்ளவர் வந்து பாருங்க, இந்த ஃப்ரூட்டாகவே ஆயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட். இதெல்லாம் ஃப்ரூட். இன்சைட்ல வந்து ஓவர் இருக்கிறது வந்து ஃப்ரூட் ஆகிட்டே வரும். இது வந்து ஓல்டர் ஃப்ளவர். இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து டிப்பில் வந்து யங் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும். இது கொஞ்சம் கண்டினியூஸாக க்ரோத் ஆகும். கம்பேரிட்டிவ்லி மற்ற இன்ஃப்ளாரசன்ஸோட இது வந்து இந்த டிப்பில் வந்து பட்ஸ் இருக்கும். இது க்ரோஸ் சம் எக்ஸ்டென்ட். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு what type of inflorescence is this? Inflorescence. Anybody? Puzzle? Lupa? Kekda? Yes, sir. Response, sir. Resimose type. Very good. This is the resimose. Resimose type வந்து என்னன்னா வந்து unlimited growth ஆகும். Inflorescence எல்லாம் inflorescence bunch of flowers, நிறைய flowers இருக்கு. Older flowers வந்து பேஸ்ல இருக்கும். டிப்ல வந்து young flower இருக்கும். The tip does not ends in flower. அதனால இந்த கீப் க்ரோயிங் அப்படியே வளர்ந்துட்டே போயிட்டே இருக்கும். இதுக்கு பேரு வந்து இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் ஓல்டர் அட் த பேஸ் அண்ட் டிப் யங் அட் த டிப். அதுக்கு வந்து அக்ரோபேட்டட் சக்சஸ். அதுக்கு இந்த ஃப்ளவர் வந்து ரெசிமோஸ் டைப். இங்கேயும் நீங்க பார்க்கலாம், ஓல்டர் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து பேஸ்ல இருக்கும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து டிப்ல வந்து யங் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு பேரு ரெசிமோஸ் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ். ஆப்போசிட்டுக்கு என்ன பேருன்னா, இது வந்து ஜைமோஸ் டைப்னு சொல்றோம். இன்னொரு டைப்புக்கு என்ன? ஜைமோஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ். இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இதுல வந்து ஜாஸ்மின் இதுதான் எக்ஸாம்பிள். இந்த டிப்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து பெரிய ஃப்ளவர் இருக்கும். இந்த டிப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் எண்ட்ஸ் இன், அதாவது இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஆக்சிஸ் டைரக்ட்லி எண்ட்ஸ் இன் த ஃப்ளவர். டிப்ல வந்து ஓல்டு ஃப்ளவர் இருக்கும். கீழே வந்து பட் இருக்கு பாருங்க, ஜாஸ்மின். இல்ல பட்னா இங்க இருக்குன்னா கீழே இருக்கும். இதுல ஓல்டர் ஃப்ளவர்ஸ் அட் த டிப் அண்ட் யங் ஃப்ளவர்ஸ் அட் த பாட்டம். இதுக்கு வந்து பேசிக் பெட்டல் சக்சஸ் இருக்கு. இந்த டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸுக்கு anybody? Kamalavashi? Simos. Simos or Resimos? Simos. Okay, very good. இதுக்கு பேரு Zymos. Zymos inflorescence. இந்த டைப் inflorescence வந்து நல்லா வந்து பாத்தீங்க. Inflorescence axis ends in flower. எக்ஸாம்ல வரும், ரிப்பீட் பண்றேன். Inflorescence axis வந்து ends in flower, ஒரு டிஃபரன்ஸ். இன்னொன்று வந்து அந்த older flowers at the top and young flowers at the bottom. Basic betel success. ஸோ இதை வந்து நான் வச்சுக்கோங்க. இதுதான் வந்து ஜைமோஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒன்று கொடுத்தா அது ஒரு பாயிண்டா கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஓகே. ஜாஸ்மின் இங்கே கொடுங்க. அதுக்கு வந்து நிறைய இருக்கு. ரெசிமோஸ்க்கு பீன் கொடுத்தா போதும். ஏதாவது பீன் வெரைட்டிஸ் நிறைய டைப் நீங்க பார்க்கலாம். இந்த டைப் இதுல சில இதுக்கு வந்து கிளாரிஃபிகேஷன், சில ஃப்ளவர்ஸ் இங்க இருக்கு. அடுத்தது இந்த டைப்ல வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு என்னது, இது வந்து தெரியுதா? என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. இது என்ன செடி வச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு நார்மலா?
இது வந்து குக்கர்பிட்டா ஃபேமிலி. குக்குமோர்லாம் கிடைக்கல, அதனால அந்த செடி சின்ன செடி இருக்கிற கோவ செடி அது வச்சிருக்கேன். அதுல ஒரு ஃப்ளவர் கிடைச்சிருக்கு. ஒரு ஃப்ளவர் கிடைச்சிருக்கு. இதுல வந்து இதுல ஸ்பெஷலா என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? இதுல ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுதா? இந்த ஃப்ளவர் எடுத்துக்கிட்டா இது நார்மலா மற்ற ஃப்ளவர் இது வரைக்கும் பாத்தீங்க, இதுல எல்லாம் பாத்தீங்க, இந்த ஃப்ளவர் எல்லாம் பாத்தீங்க. ஆனா இதுல வந்து இல்லாதது, இதுல வந்து ஏதோ ஒன்று ஸ்பெஷலா இருக்குது. இதுல எந்த விதத்துல யூனிக். இந்த ஃப்ளவர் பாருங்க, இதுல ஏதாவது தெரியுதா? ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுதா? ஸ்ரீபிரியா ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுதா? சார் ஜிம்னோஸ்போம் இல்லைன்னா ஏஞ்சியோஸ்போம் ஏதாவது ஒன்று தான் சார் இருக்கும். என்னமா? சார் ஜிம்னோஸ்போம் இல்லைன்னா ஏஞ்சியோஸ்போம் இல்லை, ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும். அப்படி இல்ல, ஜிம்னோஸ்போம் எஞ்சியோஸ்போம்னா ஃப்ளோரிங் நான் ஃப்ளோரிங் வந்து பெரிய இப்ப வந்து வெர்டிபிரேட் இன்வெர்டிபிரேட் நம்ம பிரிக்கிறோம்ல, கார்டேட் நான் கார்டேட், அதை போல குரூப். நான் கார்டேட்ங்கிறது வந்து இதுக்குள்ள போயிடும். ஒரு வந்து நான் ஃப்ளோரிங் பிளான்ஸ் போயிடும். மீதி எல்லாமே ஃப்ளோரிங் பிளான்ஸ் தான். இப்ப நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஃப்ளோரிங் பிளான்ஸ் தான். இந்த ஃப்ளோரிங் பிளான்ட்ல இதுல வந்து ஓவரி வந்து நல்லா கிளீனா தெரியுது பாருங்க, வெளியில இருக்கு பாருங்க. ஓவரி வெளியில இருக்கு. ஓவரிக்கு மேலதான் ஃப்ளவர் இருக்கு. ஓவரிக்கு மேல ஓவரி தான் நம்ம தலைக்கு மேல பூ வைக்கணும்னு வச்சுக்கலாம். மேல செண்டு கட்டி பூ வைக்கணும். அதே போல வந்து மேல பூ இருக்கு பாருங்க. இந்த கேலிக்ஸ், கரோலா, அண்டேஷியம், மற்ற பாட்டு எல்லாமே போயிடும், மேல போயிடும். அங்க ஆண்டேஷியம் ஆக்சுவலா இருக்காது. ஏன் காரணம்னு சொல்றேன். இது வந்து யூனிசெக்சுவல் ஃப்ளவர். யூனிசெக்சுவல் ஃப்ளவர் மட்டும் தான் அப்படி இருக்கும். அதுல வந்து இந்த ஓவரி வந்து கீழே இருக்கு. ஓவரி வந்து நல்லா கீழே நல்லா தெரியுது பாருங்க. அதுல வந்து நான் காமிக்கிறது வந்து இந்த வெள்ளரிக்காய், கோவக்காய், பரங்கிக்காய் இருக்குல்ல, பம்கின், குக்கும்பர், இது எல்லாமே இப்படிதான் வரும். ஆக்சுவலா இதுல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னா வந்து ஃப்ளவர் இஸ் above the gynoecium அப்படின்னு. இதுக்கு பேரு எபிகைனஸ் ஃப்ளவர். நம்ம படிச்சிருக்கோம் எபிகைனஸ் ஃப்ளவர். the flower is above the gynoecium. அதுதான் மெயின். அதுக்காக தான் நான் காமிச்சேன். மற்ற ஃப்ளவர்லாம் நீங்க பார்க்க முடியாது. மற்ற நார்மல் ஃப்ளவர் நம்ம இங்க பார்த்தோம்ல, இது எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி 90% எல்லாமே வந்து ஹைப்போகைனஸ் ஃப்ளவர். நம்ம ஒன்னொன்னா வந்து பிரிச்சு பார்க்க போனா ஹைப்போகைனஸ் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, இங்க பாருங்க, இந்த டிப்லயே தெரியுது பெடிசல். இதுக்கு காம்பு பெடிசல் பேரு. அந்த பெடிசலோட எங்க அரேஸ் ஆகுதோ, இந்த பெட்டல் செப்பல்ஸ் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதுக்கு தலாமஸ் பேரு. அந்த பேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்குல, இந்த பெடிசலோட டிப் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருப்பாங்க. சின்னதா இருக்கு பெடிசல், அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. எக்ஸ்பேண்ட் ஆன உடனே அதுல வந்து அந்த தலாமஸ் இருக்கு. தலாமஸ்க்குள்ள வந்து தலாமஸ் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ரவுண்ட் எதுன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுல வந்து எபிகாலிக்ஸ் இருக்கு. எபிகாலிக்ஸ் பிரசன்ஸ் ஆஃப் எபிகாலிக்ஸ் வந்து வேற எந்த ஃப்ளவர் ஃபேமிலியும் பார்க்க முடியாது. நீங்க பார்க்கறது வந்து ஒன்லி இந்த மால்வேசி ஃபேமிலி, இந்த ரோஸ் ஃபேமிலி மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். அது யூனிக் ஃபீச்சர். இதை வச்சு நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் இது மால்வேசி சார். இப்போ வந்து ஹேர் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன சொல்றோம், இது மெமல்ஸ் சார் அப்படின்னு சொல்றோம். மெமரி கிளாண்ட் இருந்துச்சுன்னா இது மெமல்ஸ், மற்ற குரூப் கிடையாது அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு நீங்க தான் படிக்கலாம். தெரியும். ஓகே, இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து இந்த ஃப்ளவர் பேரு எபிகைனஸ் ஃப்ளவர். எபிகைனஸ் ஃப்ளவர்னா பேர்லயே இருக்கு பாருங்க, ஃப்ளவர் இஸ் above the gynoecium. இதுதான் ஃப்ளவர், ஆக்சுவல் ஃப்ளவர். கைனீசியம் கீழ இருக்கு. அப்போ வந்து கைனீசியத்தை கனெக்ட் பண்ணா என்ன சொல்லுவாங்க, அது வந்து வாட் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் ஓவரி, பொசிஷன் ஆஃப் ஓவரி அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்றாங்க, நீங்க என்ன பேர் சொல்லணும்? எனிபடி? இதெல்லாம் நான் இப்போ ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு, கிளாஸ் முடிச்சாச்சு, மறந்துருப்பீங்க. ஓவரி ஜாயின் பண்றாங்க. 1 minute. ஹலோ ஹலோ சொல்லுமா. Okay, anybody not joined in the class? Yes, ma'am? Yes. Yeah. Okay, நான் பார்க்க செக் பண்றேன். ஹலோ
Okay. Okay, turn off the video. Oh, be ovaries. The name of venus, name of the okay, what is
Okay, hello. Can you able to see the screen now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. You have a class next class? No class now. Can you wait for 10 more minutes? Some problem, network problem, that is why. Okay. Till last class we discussed on gynecium, then andrecium we have finished. Now we'll check on the gynecium part. So gynecium is made up of pistil, is a female reproductive part, and it is made up of pistil or is called corpus. So the many parts of the gynecium is called as the corpus. Each corpus is made up of stigma, style, ovary that we discussed. This is the ovary part. You can see the picture, right side picture, ovary and style. Style can be a small or long style. Then the tip of the style is known as a stigma. The stigma function is to receive the pollen grains, and style function is to pass the male gamete. Pollen grains germinate in the stigma and forms a pollen tube which contains the male gamete. Actually, male gamete will pass into the ovary. It fertilizes the, there is a ovule inside. Ovule is fertilized. This is one of the fertilization. The ovule will be the somewhat like we can say the egg. In animal, we can call it as a ovule. Here also you can say as a ovule or egg or megasporangium. So this is the ovule part, which is later on become seed. The ovule will become seed, and the ovary as a whole, the ovary will become fruit. That is very important for the exam. The ovary will become fruit, and the ovule will turn into seed after fertilization. Pollination, fertilization, then the fruit develops. The ovary develop into fruit, and what happened to the ovule? The ovule develop into seed. That you have to know. Okay. Next is a part of the flower. What we discussed is stigma. It's the tip of the gynecium, which receives the pollen grains. Again, the style is elongated tube, which connects the stigma to ovary. This is the style is the middle one, which connects stigma tip, and the base is the ovary. And what is the ovary? Ovary is the basal part. It's attached to the basal part, and it is made up of ovules inside. The ovules are inside the ovary, and ovules are attached to the ovary with the help of placenta. You can see the round ovules and the connecting ones. The ovules connected to the ovary through the placenta. Like our embryonic stage, when we develop the fetus is like ovule, it connected to mother uterus by placenta. So same way, it is also connected by placenta. We have no umbilical cord and placenta. Same way, and the ovule is attached to the ovary with the help of a placenta. So based on the arrangement, we have the last topic. It's called the presentation. We will discuss later. What type of presentation is there? So we'll discuss at the end. So now coming to the gynecium, some other informations: apocorpus and syncorpus. Apocorpus means carpels are free. When carpels are free, it's called apocorpus. Example: lotus and the rose. It's free carpels. Carpels are free, not here. Some places it's very rare one actually. Free carpels. So you can find in the lotus and the rose, the carpels are free. And each carpel is having one style stigma separately, so it is known as a apocorpus. In case of petals are free, it is known as a polypetalous. In case of sepals are free, we discuss this as polysepalous. So like this. Here, and the syncorpus means carpels are fused. Most of the flowers you can find the carpels are fused. Like I shown you the lady's finger, 5 carpels are fused. So like that way. So syncorpus means fused to carpels, mustard, tomato. Most of the flowers you can find the ovary, but inside many chambers will be there. Like if you lemon, if you cut, many chambers will be there. Bendy, if you cut, many chambers will be there. Each chambers actually represent the the part of the carpel. The carpels are fused in the ovary. That is called as a syncorpus. Mostly syncorpus, mustard, tomato. Apocorpus are very few, like lotus, rose. You can say carpels are free. So that you can see. In case of syncorpus is a fused carpel. If it is a fused petal, anybody can say what is the petals are fused is called as a
Petals are fused. Anybody can say? Gamma. Before we discussed it. Petals are fused to form a tube. Gamma, very good. Gamopetalous. So sepals are fused to gamosepalous. If androeciums are fused, it is a different kind. It's a syngenesium, one is there, or the synandrous, it comes like that. So polyandrous, right? So we have to know the fused or free in each case. Sepal, petal, androecium, gynoecium. If it is a fused or if it is a free, what is the technical term for this? You have to note it down. This is important. If you take a note, or I'm sending you again this PDF file to you. Going to the last topic today, presentation. Presentation means arrangement of ovules on the ovary. So how the ovules are attached to the ovary. Ovules are attached to the ovary, that you can see in the picture. There's a beam. You can see the beam is ovule is there. It is not loose. It is not disconnected one. It is connected at least at the developing stage. When it fully mature and dry, it may get detached. It has to go to the different places. That's called seed dispersal. That time it get detached, some it will be still attached. That is different. But during the developing stage, the ovules are definitely attached with the ovary to get the nutrients. The small part, it is that is called the presentation. Same like our umbilical cord and the placenta. No? So what purpose it serves? It supplies nutrients to the developing baby, developing fetus. Same way the developing ovules getting nutrients through the placenta. The placenta is a arrangement. Based on the arrangement of placenta and to the ovule, we have 5 types of ovary. So 5 types of ovary in plants. We can say marginal presentation. You can see in this picture, the first picture, marginal presentation. Look at the bean. The bean pea varieties. This is a pea, the pod is given. Pea fruit is known as actually pod. This fruit is given here. And when you open the pea, you can find it is a marginal presentation. So let me on the camera. Sometimes the problem is there, video on and get disconnected. Let me check once. So here you can see this is a bean. And the ovules ovules are arranged in the where it is in the margin. You can find it all attached to the margin. You can see this is the ovule attached at the one place, one margin only. Actually, if you open the P or B, you can find it. You can check it. So it's very difficult to show you. It is the margin. Attachment will be other place. It is free. The attachment will be only in the margin. This type is called as a marginal presentation. Whether in this type, you can see the ovules are attached at towards the center axis, middle axis, the bending. No? This type is called the axial presentation. Axial presentation. It's the same way when you cut the cucumber, you salad. No? When you cut the cucumber, you would observe that the ovules are attached not to the center, it is to the wall of the ovary. That is called the parietal type. So this type is ovules are attached to only one margin. Ovules are attached to one margin in the beans. Let me close this video. Okay. So this type, you can see this type is in the bean. Ovules are attached to the margin. That is marginal presentation. Example, bean P. That's it. Okay. Then axial presentation. Axial presentation means here you can see the second one in this diagram. Just now I showed the bending. No, that's called axial presentation. The ovules are attached to the central axis. Ovules are connected to the central axis through placenta. This is axial presentation. Lady's finger you can write. Most of the plants it is like axial presentation. And next is a parietal presentation. So here you can see the from the top row, third diagram. Parietal presentation. This is found again in the cucumber family. You can say ovary and the wall outside, and ovules are attached to the wall, not in the central axis. This is parietal. If the same, you see the next is free central and axial is almost same. See the free central and axial. You see the fourth diagram and second and fourth diagram, almost same except the partition. So partition is not there. So the partition is not there. That's called septum. These are known as septums. The connection partition septum is not there. So it is a free central. It is actually this also central. This also central is called axial. Here it is no septum is
there. It's called free central. Then the basal. Basal is directly attached to the base. Last one. Most of the grains varieties, like maize, you can see, like sunflower, like marigold, most of the grains, millets, all attached to the base. So this is a basal presentation. Attached to the base of the ovary. Attached to the base of the ovary is called the basal presentation. Only that is. This is the last topic. We'll see one by one clearly. The marginal presentation. This is a diagram, more close-up diagram. In the marginal presentation, you can see that clearly. The middle diagram is enlarged diagram is there. Ovules, the green one, green is actually ovules. When they mature, it becomes a seed. So this seed attachment with one margin is called the marginal presentation. The ridge margin, so that's the thing. It's called the ventral suture, ventral side. One is dorsal suture, so we can open it dorsal side, and the ventral suture. So that's ventral margin. It is attached to the ventral margin, downside ventral margin. So this is the dorsal margin here, upper side, lower side is ventral margin here. First diagram you can see ventral margin. So this way, example P, you can note it. Marginal. What is marginal presentation? Attached to the margin of the ovary. That's it. So ovules are attached to the margin of the ovary through placenta. Example P, bean. Okay, next is the axial presentation. So you can find this in this diagram, axial presentation. Tomato, if you cut this tomato also, and it's attached to the towards the center. See, the attached to the towards the center. Maybe in the tomato, the placenta is swollen placenta. Placenta is very thick. This is the middle one is a placenta. In lady's figure, the placenta is very thin. That's it. But this is all axial, towards the axis. There is a septum is there. In the tomato also you can find septums. It's connecting the septums. These are the septums. Then this flower also another fruit like cucurbit family like that. So you can find the axial presentation. So the placenta is axial. That means ovules are attached to the central axis. So generally these are multilocular ovary. Something is given. What is multilocular means? These are known as chambers. What you can see, 3 chambers. 1, 2, 3. 3 chambers you can see. 3 chambers. These chambers of the ovary are called as a locule. Chambers of ovary is called as a locule. That name you have to know. So generally this is found in the multilocular. If it is there is no locule, there is no septums, no compartment, no compartment, it becomes a free central. To be axial, the septum should be there. Axial means septum. If the septum is not there, it becomes a free central. So these are generally the axial flowers, axial ovary is found in the multicarpellary ovary, multilocular ovary. Multilocular means 3 chambers are there. You can see 3 chambers. In the tomato, you can see the 1, 2, 3 chambers are there. 3 chambers. So 3 chambers. This is called as the tricarpellary, trilocular, or generally multilocular. More than 2. So more 3 chambers are there. Locule is a chamber. Okay. So and the total, the locule or the seed, ovule, ovary, style, stigma. This one piece we can divide into 3 pieces. Each piece from the ovary is a carpel. So the tricarpellary. If you come to the chamber, it is a locule. So like lemon, tomato, China rose, venti, or rose family, you can find this axial presentation. So presentation is parietal. Parietal is simple, attached to this margin. It's mostly found in the cucurbit family, cucumber, pumpkin, all this family. The power concept. So the parietal inside passion fruits you can find there in the type. Just attached to the walls of the ovary. Last diagram for walls of the ovary. Not central. Ovary attachment to the walls. You can say moon places. So 3 places. And that simplified diagram is given. First diagram is a diagrammatic view. So if you ask to draw, first diagram is enough. You can draw like this diagram. That shows the position of ovule to the ovary. So ovary in the inner walls of the ovary, fruits, locules, ovules are attached. That is known as a parietal presentation. Not at the center. It is not at the margin. It is on the inner wall of the ovary, in the surface, periphery, inner wall of the ovary. It is known as a parietal. Mustard, argimon, you can write. Then free central and axial are more similar. I said only the septum is not there.
ஃப்ரீ சென்ட்ரல்ங்கிறது ஆக்சில் மாதிரி தான் இருக்கும், சிமிலராக இருக்கும். அந்த செப்டம்ஸ் வந்து செப்டம்ஸ் கனெக்ட் பண்ணால் செப்டம்ஸ்ங்கிறது ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட், வால், ஓவரி வால். ஓகே, உள்ள வால், சைடு வால், கிராஸ் வால் சொல்கிறோம்ல. இப்போ நம்ம செப்டம் பார்க்குறீங்க, ஹார்ட்ல செப்டம், ஆரிகுலர் வென்ட்ரிகுலர் செப்டம், வென்ட்ரிகுலர் ஆரிகுலர் செப்டம்ஸ் சொல்கிறோம்னா கம்பார்ட்மெண்ட் பிரிச்சுன்னா இது செப்டம். So here there's only one locule. You can see locule is only one chamber, big chamber is there. There's no separation. So one big room, no, that is called a single mononocular ovary, single room. So this is known as a free central dianthes primrose. Examples note panninga. That's it. Parts of the flower, basal presentation. Last basal presentation, the placenta of the base la attach aayirukku. Placenta is attached to the base. What is the time now? Just okay, just another 5 minutes will complete. Here the placenta develops at the base of the ovary. Or the ovule is connected to the ovary at the base through placenta. அதுன்னு எழுதுங்க. இந்த பேஸ்ல மட்டும் கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இது பேசல். நிறைய கிரெயின்ஸ் இப்படித்தான் இருக்கும் மாகாட்டில். சன்ஃப்ளவர், மேரிகோல்ட். இதுல லாஸ்ட் பிக்சர் இருக்கா? ஓகே, இதுக்கப்புறம் கிடையாது, ஃப்ரூட்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு. இது முடிஞ்சிச்சு. இந்த பிக்சர்ல என்ன இருக்குன்னா, what is the speciality of this one? Okay, this picture shows that in the flower, tomato flower, the flower வந்து ovules வந்து எங்க இருக்குன்னா the middle இருக்கும். ovules வந்து சின்னதா middle இருக்கு, ovules, and the side is all ovary. நீங்க பார்க்கலாம்ல, ஜூம் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க பாருங்க, இதுல வந்து லேபிள் பார்க்கலாம். இங்க வந்து ovules. The ovules feature, no, ovules after fertilization develop into seed. You can comparatively and பாருங்க, இந்த இதெல்லாம் தான் seed. Seed develop ஆகும். Ovules develop into what? அது important question இது. சின்ன கிளாஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. Ovules develop into seed. Ovulesங்கிறது immature இருக்கும். நமக்கு வந்து egg மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம ஹியூமனை பொறுத்தவரைனா egg alone cannot form develop into embryo. அதுக்கு என்ன வேணும்? The sperm வேணும். ஸோ அது போல. ஸோ ஓவியல்ங்கிறது வந்து only the egg. It is not fertilized. Unfertilized egg. எக்னு சொல்றாங்க. இது ஓவியல்ங்கிறது unfertilized. ஸோ ஓவியல் வந்து இந்த pollen grains வந்த பிறகு தான் pollen grains brings the male gamete. அப்புறம் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும். ஓவியல்ஸ் become seed. ஸோ தென் அப்படின்னா ஓவரி என்ன பண்ணும்? இந்த ஓவரி ஃப்ளவர்ல சின்னதாக இருக்கும். நான் காமிச்சேன்னா ஹைபிஸ்கஸ்ல சின்னதாக இருக்கும். அந்த ஓவரி வந்து ஸ்லோவாக அப்படியே டெவலப் பண்ணிட்டு என்ன ஆகும்னா ஃப்ரூட்டாக மாறிடும். திஸ் இஸ் அ ஃப்ரூட். அது சொல்றதுக்கு தான் அந்த படம் கொடுத்துருக்காங்க. Ovary become fruit, ovule become seed, and ovary become fruit. That's it. இந்த ஃப்ளவர்லயே நீங்க பார்க்கலாம், இதுதான் சின்னதா இருக்கும். பீன்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவரை கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சின்னதா இங்க வந்து இந்த கைனீஷியம் சொல்றோம்ல, மேல் ஃபார் ஃபீமேல் பார்ட் வந்து கைனீஷியம், கிரீன் கலர் போட்டுருக்கா இஸ் த கைனீஷியம் பார்ட். தட் இன்க்ளூட் த ஓவரி. இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டைல்ல டிப்புக்கு வந்து ஸ்டிக்மா. ஸ்டிக்மாங்கிறது வந்து இந்த டிப்ல இருக்கு. இது வந்து ஸ்டிக்மா டிப் இருக்கு, இந்த ஸ்டைல். And this you can see in the bean flower middle you can find this is actually the developing fruit. Actually ovary பார்க்கலாம். Ovary will develop into fruit. mature ஆன பிறகு என்ன ஆகும்? after fertilization, okay, pollination நடக்கணும், fertilization நடக்கணும். அதுக்கு முடிஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணலாம்? this ovary will develop into correspondingly develop into fruit. இதுக்கு என்ன பேர்? டோட்டலா fruit னு பேரு. inside the ovule will develop into seed. you see பாருங்க, seed எல்லாம் that's it. So after fertilization, கீழே படிச்சு பாருங்க, after fertilization ovule develop into seed and the ovary mature into fruit. This questions will be asked. That's it. So இதுல வந்து fruit இருக்கு, types of fruits இருக்கு. இந்த வருஷம் எடுத்துட்டாங்க இதெல்லாம். இந்த வருஷம் delicate portion, structure of seeds எல்லாம் நீங்க ஆக்சுவலா வந்து படிக்கணும். நீட்டுக்குலாம் தேவையில்லை, பட் போர்டு எக்ஸாமுக்கு இது தேவையில்லை. These are the topics are deleted for this year for the board exam. இப்போ ப்ராக்டிகலுக்கு உங்களுக்கு இருக்கு. ப்ராக்டிகலுக்கு இதை செய்யலாம். ப்ராக்டிகல் செய்யும்போது நீங்க வந்து இந்த ஃப்ளோர் ஃபார்முலா, ஃப்ளோர் டயக்ராம்ஸ்லாம் போகணும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும், வெரி ஈஸி. ஐ டீச் யூ இந்த ப்ராக்டிகல் கிளாஸ். ஏதோ ஒரு ஃபேமிலி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஒரு ஃப்ளவர் எடுத்துட்டு பண்ணணும். இதெல்லாம் சிம்பிள்ஸ் எப்படி போடுறதுங்கிறது. திஸ் ஐ வில் டீச் யூ த ப்ராக்டிகல்ஸ். ஸோ இது போல ஒரு ஃபேமிலியோட ஃப்ளோரல் டயக்ராம், ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா. திஸ் இஸ் வாட் த ப்ராக்டிகல். அப்போ வந்து இந்த ஃப்ளோரல் வரைஞ்ச பிறகு அதோட இதுதான் ஃபார்முலா. இந்த பக்கத்தில் இந்த ஃபார்முலா இருக்கு, இந்த பக்கம் ஃப்ளோரல் டயக்ராம்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்கள் போடணும். ஓகே, ஸோ யூ நீட் டு மெயின்டைன் த ரெக்கார்ட் ஃபார் திஸ். ஆல்சோ
you have to appear for the class board exam for practical. That's it. Okay, anyhow, time late ஆயிடுச்சு பாத்துங்க. Next classல உங்களுக்கு வந்து next chapter start பண்ணிக்கலாம். Fruit-ஓட flower-ஓட முடிஞ்சு போச்சு. Only flower from the chapter. I'll send you the PDF again. You can go through the content. So the PDF is the same NCERT content. You can go through the content for the today test. Today test will be ready all parts of the flower. So on the first level the respiration la konja questions கேட்பாங்க. Respiration la structure of lungs and mechanism of breathing. Mechanism of breathing, inspiration, expiration. அது பார்த்துங்க. இன்னொன்று வந்து the respiratory volume. Respiratory volume is ஒரு டாபிக். வந்து tidal volume இருக்கு, total lung volume, respiratory capacity and volume ஒரு டாபிக். மூணு டாபிக் நீங்க பாத்துங்க. Breathing வந்து only inspiration, expiration. So what is the mechanism? Intercostal muscles லாம் இன்வால்வ் ஆகும், diaphragm இன்வால்வ் ஆகும் பாத்துங்க. And exchange of gas லாம் இப்ப இல்ல, டைம் இல்ல உங்களுக்கு. இந்த மூணு டாபிக் மட்டும் இந்த ரெஸ்பிரேஷன்ல பாத்துங்க. Breathing mechanism, the structure of lung, just lungs or the structure from nostril to alveolus, no அப்படின்னு ஒரு ஜெனரல் டாபிக் இது. அது தவிர இன்னொரு டாபிக் வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் பிரீத்திங், அதுல வந்து இன்ஸ்பிரேஷன், எக்ஸ்பிரேஷன் சொல்லலாம். லாஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும்? வால்யூம், டைடல் வால்யூம்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டி. இது ஒரு டாபிக் இருக்கு. ஒரு மூணு டாபிக் நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. தென் த ஃப்ளவர், இந்த பிடிஎஃப் திரும்ப அனுப்புறேன். அந்த ஃப்ளவர் மட்டும் மாற்றணும். சீடு, ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வேணாம். அந்த ஃப்ளவர்லேயே வந்து இந்த ஃபேமிலி ஸ்டடிஸ்லாம் வேணாம். நான் என்ன நடத்திருக்கணும் அதுதான். ஃப்ளவர் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சு அதுலேருந்து அப் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃப்ரூட் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல அந்த லாஸ்ட் டாபிக். பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர், கைனேஷியம், இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ் நடத்தணும் இது வரைக்கும் மட்டும் போதும். ஓகேவா? Then any doubt is there? If you have any doubt, you can ask me in today topic or a previous class topic. Any doubt if you have, you can ask me. Yes, anything? Any doubt? No, sir. Any doubt? Madhumita, any doubt? Shaktiram, take that. No, sir. Hello. Okay. So doubt இருக்கா? Late ஆயிடுச்சா? டெஸ்ட்டுக்கு ரெடி ஆகிட்டீங்களா? சரி, டெஸ்ட்டுக்கு ரெடி ஆகுங்க. 40 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். கேர்ஃபுல்லாக கொஸ்டின்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்சர் எழுதுங்க. அதை சென்ட் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக சென்ட் பண்ணுங்க. நல்லா நீட்டாக இருக்கணும், இமேஜ் கிளியராக இருக்கணும். ஒரே பிடிஎஃப் ஃபைலில் சென்ட் பண்ணுங்க. கிளியர் இமேஜ் எடுங்க. பேஜ் வந்து தனித்தனியாக எடுத்துறாங்க. நிறைய அப்லோட் பண்ணாங்கன்னா ஒரே ஃபைலாக அப்லோட் பண்ணுங்க. பிடிஎஃப் ஃபைலில் அப்லோட் பண்ணுங்க. இமேஜ் கிளியராக இருக்கும், சீக்வன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும். லாஸ்ட்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வராதிங்க. டிஃபிகல்ட் கரெக்ட் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க. ஸோ 1 மார்க்ல நீங்கள் தெளிவாக ஒரு லைன்லேயே எழுதி முடிச்சிடலாம். 1, 2, 3, 4 நம்பர் ஒரு லைன்லேயே போட்டு முடிச்சுட்டு ஏபிசிடியா என்னென்ன எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் 10 மார்க் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஆன்சர்லாம் எழுத வேணாம். கரெக்டாக கொஸ்டின் நம்பர் 1 போடுங்க. அதுக்கு ஏபிசியா நம்பர் 1, 2, 3 எல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டு அது மட்டும் போட்டால் போதும். எம்சிக்யூக்கு பிகாஸ்க்கு வந்து வாட் இஸ் ரிக்வயர்டு அதை மட்டும் எழுதுங்க. கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணி எழுத வேணாம். ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் போடுங்க, கரெக்ட் ஆன்சர் மட்டும். வாட் ஆன்சர் இஸ் நீடட் நல்லா அழகாக எழுதலாம். என்ன டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் கேட்டீங்கன்னா ஸோ நேம் த பெட்டல்ஸ், ஃப்ரீ பெட்டல்ஸ். இஃப் த பெட்டல்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ, வாட் இன் ஹவு டு நேம் இட் அப்படின்னு கேட்டா ஃப்ரீ பெட்டல்ஸ் வந்து பாலி பெட்டலஸ். இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம் கேட்டுச்சுன்னா அதை மட்டும் நீங்கள் எழுதணும். கிறிஸ்பா ஆன்சர் எழுதுங்க. ஓகே, தென் எனி டவுட் இஸ் தேர் we can discuss now. Otherwise I close the meeting. We prepare for the test. Flow study. I am sending PDF file again. Okay, done. Thank you. Thank you for meeting. Okay, bye. Thank you. Prepare well for it. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.